the question will arise, how is it possible to practice spiritual life in the material world? Because we have to use mode of ignorance ultimately. ஆகவே நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் எவ்வாறு ஆன்மீகத்தை பழக்கப்படுத்துவது என்ற கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. ஏனெனில் நாம் இறுதியில் அறியாமையில் தான் திளைக்கின்றோம். So in devotional service we have a good answer for that. ஆகவே இந்த பக்தி தொண்டில் இதற்கான சரியான பதில் கிடைக்கிறது. And the answer is that material things are not necessarily to be condemned. இதற்கு பதில் என்னவென்றால் இந்த லௌகிக பொருட்களை நாம் நிராகரிக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. If they are used properly, they do not have any harmful material effects upon us. அதை நாம் சரியான முறையில் உபயோகித்தோமானால் நமக்கு இந்த லௌகிக பிரதிபலன்கள் ஏற்படுவதில்லை. Rather, they can be used in such a way that they help us advance spiritually. ஆகவே நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறும் வகையில் இந்த லௌகிக பொருட்களை உபயோகப்படுத்த முடியும். However, we do have to follow Scripture in order to figure out what is the proper process of engaging material things. எப்படி இருந்தாலும் இந்த லௌகிக பொருட்களை சரியான முறையில் எவ்வாறு ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதை அறிவதற்கு நாம் சாஸ்திரங்களை அணுகி கற்றறிய வேண்டும். So we have to deal with two material things. ஆகவே நாம் இரண்டு வகையான லௌகிக விஷயங்களுடன் செயல்பட வேண்டியுள்ளது. That is our material body with senses and mind and intelligence. அதாவது நம்மளுடைய லௌகிக சரீரம், மனம், புத்தி இவை அனைத்தும் சேர்ந்துள்ளது, புலன்கள். And the other is material objects with material sense perceptions. மற்றொன்று புலன்களினால் உணரப்படும் லௌகிக பொருட்கள். So the way of engaging our body and our senses and our mind without harmful effects is to avoid those material objects and sense objects. ஆகவே நாம் நமது சரீரத்தை தவறான முறையில் ஈடுபடுத்தாமல் இருப்பதற்காக நம்முடைய புலன்களை அந்த லௌகிக பொருட்களிலும் புலன் இன்பத்திற்கான பொருட்களையும் சரியான முறையில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். And therefore scriptures tell us to renounce material enjoyment, control your senses, stop your senses, etc. ஆகவே தான் சாஸ்திரங்கள் நம்மை துறவரம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நம்முடைய லௌகிக விஷயங்களை துறக்க வேண்டும் என்றும் புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றன. So this is what the Gyanis and Yogis attempt to do. இதைத்தான் ஞானிகளும் யோகிகளும் கடைபிடிக்கிறார்கள். So we can do that to some extent. இதை நாம் ஓரளவிற்கு தான் செய்ய முடியும். But we cannot do that perfectly. ஆனால் இதை நாம் குறைகளற்ற முறையில் செய்ய முடியாது. And even if we try to control, sooner or later we make a mistake. நாம் எவ்வளவுதான் கட்டுப்பாடுடன் வாழ நினைத்தாலும் இறுதியில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் தவறை இழைக்கின்றோம். So very difficult process, and as long as we have a material body. ஆகவே நமக்கு இந்த லௌகிக சரீரம் இருக்கும் வரை இது ஒரு கடினமான வழிமுறையாக திகழ்கிறது. Okay. So in the process of bhakti we take a different approach. ஆனால் பக்தி யோகத்திலோ நாம் வேறு விதமான ஒரு அணுகுமுறையை மேற்கொள்கின்றோம். First, we deal with our identity. முதலில் நாம் யார் என்பதை அடையாளத்தை நாம் கையாள்கின்றோம். And by ahankara we think I am this material body. அகங்காரத்தின் அடிப்படையில் நான் இந்த சரீரம் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். And then we think this material object belongs to me. மேலும் இந்த லௌகிக பொருட்கள் எனக்கு சொந்தமானவை என்று நினைக்கின்றோம். And if we're very attached to that, we cannot do devotional service. இந்த லௌகிக பொருட்களின் மீது அதிக பற்றை வளர்த்துக்கொண்டால் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. And therefore the 10th aparad is to be overcome with me and mine in spite of knowing the glories of the Lord. ஆகவே தான் இந்த 10வது அபராதமானது நாம் இந்த பகவானுடைய புகழ்களை அறிந்திருந்த பொழுதும் என்னுடையது என்பதை தாண்டி வர வேண்டும் என்று சொல்கிறது. So when we begin the process of bhakti yoga, our understanding is not that I'm the body, but I'm the servant of Krishna. ஆகவே நாம் பக்தி யோகத்தை ஆரம்பிக்கும் நிலையில் நாம் இந்த சரீரம் அல்ல, நாம் பகவானுடைய சேவகன் என்பதை உணர்கின்றோம். And therefore with body, mind and words we try to serve Krishna. ஆகவே தான் நம்ம சரீரம், மனம், புத்தி அனைத்தையும் கொண்டு பகவானுக்கு சேவை செய்ய முயற்சிக்கின்றோம். And then all the objects we try to use for Krishna. மேலும் அனைத்து பொருட்களையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கின்றோம். So we use body, mind and words for serving Krishna, and we use objects of the world for serving Krishna. ஆகவே நமது சரீரம், மனம், புத்தி ஆகியவற்றை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவது மட்டுமல்லாமல் உலகில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கிறோம். So that is the definition of sadhana bhakti.
இதுவே சாதன பக்தியின் விளக்கமாகும். We don't try to stop the senses or avoid the senses in the mind, but we engage them. நாம் நம்முடைய புலன்களை அடக்கி ஆள்வதற்கோ அல்லது அவற்றிலிருந்து விடுபட்டு தவிர்ப்பதற்கோ முயற்சிப்பதில்லை. அவற்றை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறோம். Now, normally if we do that, engage our senses, then we get karma. சாதாரண முறையில் நம்முடைய புலன்களை கொண்டு செயல்படும் பொழுது நமக்கு கர்மா என்பது கிடைக்கிறது. Instead of getting liberated from karma, we get more karma. நாம் கர்மாவிலிருந்து விடுபட நினைத்தாலும் நமக்கு அதிகமான கர்மாவே கிடைக்கிறது. But if we engage our senses, according to this definition of Krishna Anusilanam, Anukulya, then we get the opposite, we get bhava. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் நம்முடைய புலன்களை கிருஷ்ணானுசீலனம் என்னும் கொள்கையின் அடிப்படையில் ஈடுபடுத்துவோம், ஆனால் நாம் பாவ நிலையை அடைய முடியும். Throughout this explanations given in the Shastras and the Acharyas, we understand that whatever the person may be, whatever position a person may be, in whatever position a person may be, the main and most important thing is the knowledge what he has and the attitude what he has. Even a vanaprastha, if he goes to the forest, if he is alone also, if he is not having that knowledge and attitude to serve Krishna or think about Krishna, it is going to be futile effort. So in that way, when we see that in the modern world we have so much of distractions, but still we are forced to have this sort of isolations and segregations in order to have spiritual advancement, then how it is going to be possible for us with these distractions? Because previously there were no distractions. They were asked to do vanaprastha or sannyasa in the forest, where if they were having that attitude and if they cultivated that intelligence, they were able to do Krishna consciousness. But today's world, there is lots of distraction, no possibility of isolation, and the chances of getting knowledge is also very meek. In that way, how people can get Krishna consciousness? முந்தைய காலத்தில் வானப்பிரஸ்த நிலை கடைபிடிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவருக்கு அந்த நபருக்கு ஞானம் மற்றும் சரியான நடத்தை இருந்தது. அவர்கள் தனிமையில் வனத்திற்கு சென்று பக்தியில் முன்னேற முயற்சி செய்தார்கள். தற்காலத்தில் மக்களுக்கு அந்த ஞானம் மற்றும் நடத்தையானது அந்த நிலையில் இல்லாத காரணத்தினால் தற்கால மக்கள் எவ்வாறு இந்த முறையை கடைபிடிப்பது, எவ்வாறு பக்தியில் முன்னேறுவது? So in Lord Chaitanya's pastimes, most of the devotees were not renounced. They weren't living in the forest. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் அநேகமான பக்தர்கள் வனத்தில் வனப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கவில்லை. So they were grihastas and they had jobs. அவர்கள் கிரகஸ்தராக இருந்தார்கள், அவர்களுக்கு தொழிலும் இருந்தது. So it was only a handful of those who became renounced. வெகு சிலரே துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்கள். And of course, Lord Chaitanya instructed many people they wanted to join Lord Chaitanya and lead their families. He says, don't do that. அநேகமான பக்தர்கள் தாங்கள் குடும்பத்தை கைவிட்டு சன்னியாசம் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை நிராகரித்து விட்டார். When he first went from Puri down to South India, I think it was Srikakulam or around there, one Brahmana wanted to leave his family and join him. He said, no, you go back to your family. பூரியிலிருந்து அவர் தென்னிந்தியா பயணம் மேற்கொண்ட பொழுது ஒரு பிராமணர் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும், குடும்பத்தை கைவிட வேண்டும் என்று கூறினார். அதை சைத்தன்ய மகாபிரபு நிராகரித்து விட்டு அவர் குடும்ப வாழ்க்கையை தொடர சொன்னார். So his teaching is that in whatever situation you are, you can succeed in devotional service. அவர் போதித்தது என்னவென்றால், நாம் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நாம் பக்தி சேவையில் முன்னேற முடியும், அதை வெற்றியடைய முடியும் என்பதே ஆகும். And sannyas may have an advantage, also has disadvantage. சன்னியாசிகளுக்கு சில சாதகமான விஷயங்களும் இருக்கிறது, சில சாதகமற்ற விஷயங்களும் இருக்கிறது. So Mahaprabhu did not take sannyas for renunciation. சன்னியாசத்தை ஏற்று துறவு முறை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மகாபிரபு ஏற்கவில்லை. He did it for preaching. பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றே அவர் பிரதானமாக போதித்தார். So in other words, it wasn't to create vairagya that he took sannyas.
வைராகியத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அவர் சந்நியாசத்தை ஏற்கவில்லை. So those who are in grihastha life also, they're also vairagis if they're dedicated to Krishna. கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பக்தர்கள் கூட தங்கள் வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணித்தால் அவர்களும் வைராகியத்தை கடைபிடிப்பதாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். Of course, we can always argue, well, that was 500 years ago. Now the society is much more degraded and grihastha life is not like it was then. That's true. நாம் கூறலாம் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவ்வாறு இருந்தது, தற்காலத்தில் சமுதாயம் சீரழிந்து விட்டது, இதை கடைபிடிக்க முடியாது என்று கூறலாம். இது ஒரு வகையில் உண்மைதான். But sannyas life is not the same either. அதேபோல் அன்று கடைபிடித்த அதே சந்நியாச வாழ்க்கையை இன்று நாம் கடைபிடிக்க தேவையில்லை. So we don't see many sannyasis living under a tree. தற்போது இருக்கும் பல சன்னியாசிகள் மரத்தடியில் வசிப்பதில்லை. Nor did Lord Chaitanya even encourage such a thing. பகவான் சைத்தன்யரையும் இதை பெரிதாக ஊக்கப்படுத்தவில்லை. So the most important thing is to engage in devotional service and associate with devotees. பிரதானமான விஷயம் என்னவென்றால் பக்தர்கள் சங்கத்தில் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதாகும். So what is the difference between sattvic qualities and devotional qualities? ஆகவே சத்துவ குணங்களுக்கும் பக்தியினால் ஏற்படும் நற்குணங்களுக்கும் என்னத்தான் வித்தியாசம்? Devotional qualities will manifest in relation to serving Krishna. இந்த பக்தி தோன்றினால் ஏற்படும் நற்குணங்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்வதனால் வருபவை ஆகும். So they are assistants in serving Krishna. அவை பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் உதவி புரிகின்றன. Just as in the spiritual world, that all the devotees' qualities develop for pleasing Krishna. எவ்வாறு ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பலவிதமான குணங்களை பெறுகிறார்களோ அவ்வாறு. Whereas qualities in the material world have no relationship with Krishna. ஆனால் அதே சமயத்தில் லௌகிக உலகத்தில் உள்ள குணாதிசயங்கள் பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டவை அல்ல. Qualities will manifest in sattva gun, but with no relationship with Krishna at all. சத்துவகுணத்தில் தோன்றும் குணங்கள் கூட பகவானுடன் எந்த விதமான தொடர்பும் கொண்டவே இல்லை. They arise through sattva gun, which is material, part of prakriti. அத்தகைய நற்குணங்கள், லௌகிகமான நற்குணங்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் பொழுது வெளிப்படுகின்றன. So quite different. ஆகவே அவை மிகவும் வித்தியாசமானவை. When we say like we have to engage our mind, intelligence, body and everything in the service of the Lord, I naturally acquire some mode, right? That mode also needs to be engaged in the service of the Lord, right? That is Varnashrama Dharma. You said those who don't believe in Krishna only engage in Varnashrama Dharma. So generally if you see Prabhupada, somebody wanted to serve, he asks, what do you want to do? What you wanted to do like that. So when those who are what they are interested, he engaged them in that service. How do I engage my modes in the service of Krishna? சில பிரபுபாத அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய தன்மைகளுக்கு ஏற்ப, அவர்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப, அவர்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ப சேவையில் ஈடுபடுத்தினார். ஆகவே இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, as Bhagavad Gita says, bhakti is beyond the modes. பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் பக்தி என்பது முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதாகும். Just as the name is not different from Krishna, so it's not in the modes. எவ்வாறு பகவானின் நாமம் என்பது பகவானிலிருந்து மாறுபட்டது அல்லவோ அதே போன்று இதுவும் பகவானுடன் உகந்ததாகும். But Kapila Dev talks about bhakti in the mode of ignorance, mode of passion, mode of goodness. How can it be in the modes? ஆனால் கபிலதேவர்கள் பக்தி தமோகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் சத்துவகுணத்தில் உள்ள பக்திகளை பற்றி பேசுகிறார். எவ்வாறு பக்தி குணங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க முடியும்? So Vishnu Chakravarti says, no, the bhakti is not in the modes. அதற்கான விளக்கத்தை விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் கொடுக்கிறார். அவர் பக்தி என்பது முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டது அல்ல என்று சொல்கிறார். If we are affected by the modes of nature like tamogun, then we will do bhakti and then we call it tamagun bhakti, but it's not that the bhakti is in the modes. ஆகவே எந்த விதமான குணத்தில் ஈடுபட்டுள்ளமோ அதற்கேற்ப நாம் தமோ குணத்திலோ ரஜகுணத்திலோ இல்லை சத்துவகுணத்திலோ பக்தியை செய்கின்றோம். ஆனால் பக்தி என்பது இந்த காரணத்தினால் பக்தி என்பது முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டது என்பதாகாது. But we are doing pure bhakti.
That's beyond the modes. ஆனால் நாம் தூய்மையான ஒரு பக்தியை செய்தோமே ஆனால் அது இந்த முக்கணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு செல்கிறது. No desire for enjoying in sattva, raja or tamas. ஆகவே சத்தோ ரஜம் அல்லது தமோ குணங்களில் எந்த விதமான இன்பத்தை காணும் முயற்சியும் செய்யாமல் நாம் பக்தியை செய்யும் பொழுது தூய்மை பக்தியாக இருக்கிறது. So in that sense, our bhakti in sadhana, if we're doing this pure bhakti, is beyond the modes. ஆகவே நாம் இந்த தூய பக்தி சாதனையாக செய்யும் பொழுது நாம் இந்த முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை அடைகின்றோம். Of course, because we are not in prema, then we're still affected and influenced by the modes of material nature. ஆனால் அதே சமயத்தில் பிரேமை என்ற நிலையை நாம் அடையாத காரணத்தினால் நாம் சில சமயங்களில் இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்கு உட்படுகிறோம். But at least our intention in our bhakti is anya abhilasha shunya jnana karma dinavartam. So therefore, it's called pure bhakti. ஆனால் இந்த சரீரத்தில் இருக்கும் நம்முடைய குறிக்கோளோ அந்யாபிலாச சூன்யம் என்ற குறையற்ற தூய்மையான பக்தியை செய்வதாகும். அதன் காரணமாக நாம் தூய பக்தி செய்ய முடிகிறது. I have two questions. One is in this verse, it's saying that whatever one enjoy in this material world out of dharma, the kama, is because of these three moods, gunas and sannikarshan. So question is that suppose those who are performing the devotional service, sometimes you see even devotional service also gives some kind of anarthas. Weeds come, some weeds come. From where it coming? It's still under gunas or beyond the gunas? If we get something from devotional service? Yeah. Bhakti Sukha, sometimes some weeds come, with the devotional service. Oh, well, so you translate that? Translation? பக்தியின் மூலமாகவும் சில அனர்த்தங்கள் உண்டாகின்றன. இதை பற்றி விளக்க வேண்டும். Well, you get things through karma, through sukriti, or good karmas. That's completely separate. நற்கர்மங்களை செய்வதன் மூலமாக வரக்கூடிய சுக்ருதி என்பது ஒரு தனியான விஷயமாகும். But we also know that bhukti and mukti follow bhakti everywhere, and they say, "Please let me serve you." பக்தியை ஒருவர் செய்யும்போது புக்தியும் முக்தியும் கூட அவர் பின்னாலேயே செல்கின்றன. நாங்களும் உங்களுக்கு சேவை செய்கிறோம் என்று அவர். So bhukti offers many material things. புக்தியின் மூலமாக பலவிதமான பௌதிக வசதிகள் கிடைக்கின்றன. So in other words, through bhakti you can achieve anything that is available within karma kanda or whatever. You can get that. Not as a result of your punyas, just doing bhakti. You can get that. எனவே பக்தியின் மூலமாக பௌதிக செயல்களின் மூலமாக என்ன வசதிகள் கிடைக்குமோ அவை அனைத்தையுமே பெற முடியும். As we see, the Lord gave Dhruva whole kingdom and then Dhruvaloka. துருவ மகாராஜருக்கு முழு சாம்ராஜ்யத்தையும் பகவான் கொடுத்தார். அதற்கு மேலாக துருவலோகத்தையும் கொடுத்தார். So bhakti can give all those things, but the devotee has to be very careful that he doesn't get attached to it. எனவே பக்தியின் மூலமாக இந்த பௌதிக சுகங்கள் அனைத்தும் கிடைக்குமாயினும் பக்தர் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். இவற்றில் பற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும். The question is it under modes or not? What? This whatever Getting it is not under the modes, it's just a result of the bhakti. But when enjoy that time is a problem. If you enjoy it, then you're back in the mode of passion or ignorance. Okay. Second question is like பக்தியின் மூலமாக ஒருவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பௌதிக வசதிகள் முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டவை அல்ல. ஆனால் அவற்றை நாம் சுய இந்திரிய திருப்திக்காக பயன்படுத்துவோமானால் நாம் மீண்டும் புலன்களுக்குள் முக்குணங்களுக்குள் வீழ்ந்து விடுவோம். This is in continuation with the answer what you gave to Shambhalam Prabhu's first question. We were telling that if you are attached to the results, then you fall back into the modes. Even in our basic day-to-day activities, the basic activity of taking prasadam, we offer it to the Lord, but when we take the prasadam, the modes actually sometimes override us, and we think that the prasadam is good or bad, tasty or nothing. So it means that we are enjoying that prasadam for ourselves,
So does it mean that we are going back in the modes of nature, even though we are doing devotional service and honoring Prasadam, and how to avoid this? நமது அன்றாட செயல்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட பக்தர் பகவானுக்காகவே உணவை அர்ப்பணிக்கிறார். ஆனால் அதன் பிறகு அந்த உணவை அவர் பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கூட இந்த பிரசாதம் நன்றாக இருக்கிறது, நன்றாக இல்லை என்னும் விதத்தில் பிரசாதத்தின் மேல் பற்றுக்கொள்கிறார். எனவே நாம் பக்தி செயல்களை செய்யும் பொழுதும் கூட பௌதிக புலனுகர்ச்சி அதில் கலந்தே வருகிறது. இதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு தற்காத்துக் கொள்வோம்? As long as we're practicing sadhana bhakti, then we have anarthas. சாதனா பக்தியை நாம் செய்து வரும் வரையில் அனர்த்தங்களும் நம் கூட இருக்கத்தான் செய்யும். And those anarthas can appear at any time. அந்த அனர்த்தங்கள் எப்பொழுதும் வெளிப்பட முடியும். At least we accept the concept of pure bhakti. ஆனால் குறைந்தபட்சமாக தூய பக்தி என்னும் கொள்கையை நாம் மனத்தளவில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And we try our best. நமக்கு முடிந்த வரையில் முயற்சி செய்ய வேண்டும். But because there are anarthas, then there's bound to be mistakes. அனர்த்தங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் சில தவறுகளை செய்யத்தான் நேரும். And the more we advance, then the less anarthas. மேலும் மேலும் முன்னேறும்போது அனர்த்தங்கள் குறைகின்றன. And then finally, when there's no anarthas at all, then it is prema. இறுதியில் அனர்த்தங்கள் முழுமையாக நீக்கும் பொழுது நாம் பிரேமை நிலையை அடைகிறோம். Ignorance covers the mode of passion and goodness. How a lower mode can cover the higher mode? தாழ்ந்த குணங்கள் எவ்வாறு உயர்ந்த குணங்களை மூட முடியும்? This is the nature of the modes of material nature. Even though sattva is considered higher, they're all material and they agitate like the ocean. Then one time you'll get clear ocean, one time you get muddy ocean, whatever like that. So due to the influence of time, sometimes sattva is prominent, sometimes tamas is prominent, sometimes rajas is prominent. ஜட குணங்களின் இயல்பு இத்தகையது. சத்வகுணம் உயர்ந்தது என்று கூறினாலும் இவை மூன்றும் குணங்கள் தான். இவை ஒன்றுக்கொன்று சிலது முன்னேறி நிற்கிறது, சில மற்றவை தாழ்ந்து போகின்றன. எவ்வாறு சமுத்திரத்தில் அலைகள் உண்டாகின்றனவோ அதை போல சில சமயம் ஒவ்வொரு குணம் மேலோங்கி நிற்பதும் மற்ற குணங்கள் தாழ்ந்து போவதும் நடைபெறுகிறது. And when tamas becomes prominent, then the big demons get in control of the universe. தமோகுணம் மேலோங்கும் பொழுது அசுரர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். And when sattva is prominent, then the devatas are in control. சத்வகுணம் மேலோங்கும் பொழுது தேவதைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறார்கள். So within the universe, the Lord makes an arrangement. So as I said, generally the upper place stays sattvic, and the bottom place stays tamasic, and the middle place is rajasic. ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் பகவான் ஒரு ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிறார். அதாவது மேலோங்கிய கிரகங்கள் சத்வகுணத்திலும் தாழ்ந்த கிரகங்கள் தமோகுணத்திலும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் ரஜோகுணத்திலும் இருக்கின்றன. But then sometimes we see the demons get control. They get up to Svargaloka. They get into the sattvic area and start controlling that. ஆனால் தமோகுணம் மேலோங்கும் போது கீழே இருக்கக்கூடிய அசுரர்களும் கூட மேலே சென்று சொர்க்க கிரகங்களையும் தங்கள் ஆட்சிக்குள் கொண்டு வருகிறார்கள். So this is the nature of gunas. Nothing is permanent. They keep changing, and one becomes prominent, then another becomes prominent, another becomes prominent due to time. இதுதான் குணங்களின் இயல்பு. காலத்தின் ஆதிக்கத்தின் காரணமாக வேறு வேறு குணங்கள் ஒவ்வொரு சமயத்தில் ஆதிக்கத்தை பெறுகின்றன, மற்ற குணங்கள் தாழ்ந்து செல்கின்றன. இது மாறி மாறி நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Gunas, we see that from the discussion, conversation, what was going on here now, I do understand that apart from the three modes, dominating and not being dominated, there is also a role for the jiva to get dominated willingly by its own decision. And the jiva chooses rather in which mode it has to be. So,
how we can say that the modes are dominating the jiva, and who gives this powers or arrangements for these activities? குணங்களின் ஆதிக்கம் இயல்பாகவே மாறுபடுகின்றன என்று கூறினாலும் கூட ஜீவாத்மாவுக்கும் ஒரு சுதந்திரம் இருக்கிறது. அவர் எந்த குணத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்பதை அவரே தீர்மானிக்கிறார் என்னும் பொழுது எவ்வாறு குணங்கள் ஜீவாத்மாவின் மேல் ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதாக நாம் கூறுகிறோம். Well, the jiva chooses how to act and what to do in the material world, and that way he's choosing gunas. He's also influenced according to his previous activities because he has vasanas, etc., which are by association with certain modes, and he develops certain desires. ஜீவாத்மா இந்த உலகத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறார். அந்த விதத்தில் எந்த குணத்தின் அடிப்படையில் நடக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறார். ஆனாலும் கூட அவர் முந்தைய ஜென்மங்களில் செய்த காரியங்களின் விளைவாக அவருக்கு சில வாசனைகள் இருக்கின்றன. அந்த வாசனைகளின் அடிப்படையில் அந்த குணங்கள் அவர் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தி அவரை இந்தந்த விதங்களில் நடந்து கொள்ளுமாறு தூண்டுகின்றன. So in that sense he is influenced by the modes according to his vasanas. விதமாக பார்ப்போமானால் வாசனைகளின் அடிப்படையில் அவர் குணங்களினால் ஆதிக்கம் செய்யப்படுகிறார். But vasanas are not permanent. We can change them. ஆனால் வாசனைகள் நிரந்தரமானவை அல்ல, அவற்றை நாம் மாற்ற முடியும். So if we're in tamagun, but we choose to associate with sattvagun food, sattvagun people, sattvagun environment, then we start getting sattvic. And then our vasanas become sattvic. எனவே நாம் தமகுணத்தில் இருந்தாலும் கூட சத்துவகுண உணவுகளையும் சத்துவகுணமான மக்களையும் சூழ்நிலைகளையும் நாம் தேர்ந்தெடுப்போமானால் நாம் சத்துவகுணத்தை அடைவோம். So that is why we have scripture. So you can choose. If there's no choice and everything is gunas, then there would be no scripture because everything would be determined by your previous vasanas, which represent your previous vasanas, So everyone would generally get stuck in one guna and stay there. They'll never get out. இதற்காகத்தான் சாஸ்திரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. நமக்கு தேர்வு செய்யக்கூடிய சக்தி இருக்கும் காரணத்தினால், தேர்வு செய்யும் சக்தியே இல்லை என்றால் குணங்களின் அடிப்படையில் தான் நாம் செயல்களை செய்வோம் என்றால் நம்முடைய கடந்த கால வாசனைகளின் அடிப்படையிலேயே நமது வாழ்க்கை அமையும். அப்போது சாஸ்திரங்களுக்கே தேவையில்லாமல் போகும். ஆனால் உண்மையில் நமக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கும் காரணத்தினால் தான் சாஸ்திரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. So if we're in the lower gunas, they influence more. If you're in sattva gun, less. எனவே தாழ்ந்த குணங்களில் இருக்கும்பொழுது வாசனைகள் நம்மிடம் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. ஆனால் உயர்ந்த குணங்களில் இருக்கும்பொழுது அவற்றின் ஆதிக்கம் குறைகிறது. So it's easier to choose in sattva gun, it's easier to follow scripture in sattva gun, it's easier to control your senses in sattva gun. எனவே சத்வகுணத்தில் புலன்களை கட்டுப்படுத்தவும் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் நடந்து கொள்ளவும் நமது தேர்வை சரியான விதத்தில் செய்யவும் நமக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. So the gunas are influenced, but they don't absolutely dominate the jiva. எனவே குணங்களுக்கு ஒரு ஆதிக்கம் இருந்த போதிலும் அவை 100% நம்முடைய செயல்களை தீர்மானிப்பதில்லை. Those who attain the Brahman generally move up from Sattvic platform. So when they fall down, they may be born in Brahman family and remain Sattvic. So how can they get out of this Sattvic cycle and engage in devotional service? Is it that only if they are lucky to come in association with devotees they can get out of this cycle? Please help me understand. Medavini Sakhi Dasi. பிரம்மனை அடைபவர்கள் விழும்பொழுது மீண்டும் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்து சத்துவகுணத்திலேயே இருக்கிறார்கள். சத்துவகுணத்திலிருந்து விடுபட்டு மீண்டும் அவர்கள் அந்த பிரம்ம நிலைக்கு போய்விட்டு இவ்வாறு திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய சூழலில் அவர்கள் மாட்டியிருக்கிறார்கள். இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு அவர்கள் பக்தருடைய சங்கத்தில் வருவது அவசியமா? So the only hope is they get association of devotees. பக்தருடைய சங்கம் மட்டுமே அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே நம்பிக்கையாகும். And that association may also be accidental. அந்த சங்கமானது எதேச்சையாகவும் உண்டாகலாம். After hearing from various self-realized Vaishnavas, I am not able to come to a platform of goodness. அல்ல தன்னை உணர்ந்த வைஷ்ணவர்களிடமிருந்து கேட்டும் கூட நான் இன்னும் சத்துவகுணத்துக்கு வர முடியவில்லை. That's a question.
Statement. It looks like a statement, but Well, the goal is not to come to goodness, it's to come to prema. நமது லட்சியம் சத்துவகுணத்துக்கு வருவது அல்ல, பிரேமையை அடைவதே நம்முடைய லட்சியமாகும். We see that the earth itself is said to be a place of passion, and within this earth again different places are explained with different modes of nature. So as it looks that the modes of nature is all pervading like the Lord and is as powerful as the Lord. Then how that the nirguna or the Lord's energy is not able to overpower these modes of nature to help the people in earth. Does the same type of setup is available in other planetary systems, or like the higher planetary systems and the lower planetary systems? பொதுவாக பூமி ரஜோகுணம் நிரம்பிய இடமாக கருதப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் எவ்வாறு பூமியில் இருக்கும் இடங்கள் இந்த முக்குணங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக பகவானின் சக்தி இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்தை விட சக்தி வாய்ந்தது இருக்கும் பொழுது ஏன் ஒருவர் இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்கு உட்படுகிறார்? Well, wherever we go in the material world, there will be modes of material nature. நாம் இந்த பௌதிக உலகில் எங்கு சென்றாலும் இந்த முக்குணங்களின் தாக்கம் இருக்கக்கூடும். But in the upper planets, there's a predominance of sattva. ஆனால் மேலுலகங்களில் சத்துவகுணமானது மேலோங்கி உள்ளது. But the other gunas will manifest periodically. ஆனால் காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் மற்ற குணங்களும் வெளிப்படக்கூடும். And earth is dominantly rajasic, but we'll get sattvic influence, we'll get tamasic influence. பொதுவாக பூமி ரஜோகுணம் நிரம்பிய இடமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் நமக்கு சத்துவகுணம் மற்றும் தமோகுணத்தின் தாக்கமும் ஏற்படக்கூடும். And according to time, sometimes we'll get more sattva and some more tamas. காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் நாம் சில சமயம் சத்துவகுணத்தில் இருப்போம், சில சமயம் தமோகுணத்தில் இருப்போம். So in Satya Yuga, we have more sattva, in Tamagun, we have more tamas. உதாரணத்துக்கு சத்தியயுகத்தில் சத்துவகுணமானது மேலோங்கி இருந்தது, கலியுகத்தில் தமோகுணமானது மேலோங்கி இருக்கிறது. And of course, as I said, the whole earth sphere is dominated by rajas. அதேபோல் இந்த பூமி முழுவதுமாக ரஜோகுணத்தின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறது. So the material world by nature is full of these gunas. ஆகையால் இந்த பௌதிக உலகத்தின் இயல்பே இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்டிருப்பதாகும். There was a whole description. Mahavishnu glances over Prakriti. Prakriti starts manifesting Mahatattva and Ahankara and material elements, etc. They form into planets, all made out of gunas. They make bodies for living entities, all out of gunas. மகாவிஷ்ணு பிரகிருதியின் மேல் பார்வையை செலுத்துகிறார். அப்பொழுது மகத்தத்துவம் வெளிப்படுகிறது. அங்கிருந்து அகங்காரம் மற்றும் குணங்களானது வெளிப்படுகிறது. இந்த குணங்களின் தாக்கத்தில் உயிர்வாழிகள் வாழ்கிறார்கள். And the jivas are tatashta, but they're sitting in a body in a particular planet in a particular place. ஜீவன்கள் பொதுவாக ததாச சக்தியை சேர்ந்தவர்கள், ஆனால் அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் வசிக்கிறார்கள். Meanwhile, there's a whole other world, spiritual world, full of spiritual energy. ஆனால் இதையும் தாண்டி ஒரு அற்புதமான ஆன்மீக உலகம் என்று ஒன்று உள்ளது. அதில் முழுவதுமாக ஆன்மீக சக்தியானது நிரம்பி இருக்கிறது. And that's for the jivas that choose not to enjoy in the material world. எந்த ஜீவன்கள் இந்த ஜட உலக இன்பத்தின் மேல் ஆசைப்படுவதில்லையோ அந்த ஜீவன்களுக்காக அந்த ஆன்மீக உலகமானது இருக்கிறது. So this world here is for the jivas that like to enjoy material things. எந்த ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிக விஷயங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்காகவே இந்த ஜட உலகமானது படைக்கப்பட்டுள்ளது. So that is why the Lord creates the material world. இதற்காகத்தான் பகவான் இந்த ஜட உலகத்தை படைக்கிறார். However, he also provides opportunity for the jiva to change his mind. இருப்பினும் ஜீவாத்மா தங்கள் நிலையை மாற்றிக்கொள்வதற்கு பகவான் சந்தர்ப்பத்தையும் வழங்குகிறார். But he never makes the jiva change his mind. He lets the jiva makes his own choice. ஆனால் பகவான் ஜீவாத்மாவின் சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது கிடையாது. ஜீவாத்மாவே தன்னிச்சையாக தன்னுடைய தேர்வை மேற்கொள்ளலாம்.
So when one chooses to surrender to the Lord, then gradually the spiritual influence becomes more and more until you become nirguna. ஒருவர் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் என்ற தேர்வை மேற்கொண்டால் அந்த ஆன்மீக தாக்கமானது அவர் மேல் அதிகமாக செலுத்தப்படும். அதனால் படிப்படியாக அவருக்கு நிர்குணம் என்ற நிலையை அவரால் அடைய முடியும். And then the gunas no longer affect that particular person. அது போன்ற நபரை பொதுவாக குணங்களின் தாக்கத்திற்கு உட்படுவதில்லை.